আশা করি সবাই ভালো আছে। আজকে আমরা লোগো মেক করে দেখবো কেমন হয়। চলুন দেখা যাক। ফার্স্ট অফ অল আমরা লোগো টেমপ্লেট নেব, যেখানে ক্লিক করব অ্যান্ড আপনার যে ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরির ভিতরে যাবেন, যে আপনি নিতে পারেন। ঠিক আছে, আমি যাব ম্যাজিকের ভিতরে, ম্যাজিক নেম দেব। এর জন্য ম্যাজিক ম্যাজিকের ভিতরে গেলাম, একটু স্ক্রল করে যে টেমপ্লেটটা আপনার বেশি ভালো লাগে সেটা নেবেন। আর আপনার নামের সাথে যদি টেমপ্লেটগুলো মিল খায় তাহলে তো সেটা আরও বেশি ভালো দেখা যাবে। ফার্স্ট অফ অল আমি এটাই নিই। এখানে এটা ভিআইপি, ঠিক আছে। ভিআইপি যদি ইউজ করতে হয় তাহলে আপনার অ্যাড দেখা লাগবে, ওয়াজ নাও অ্যাড দেখা লাগবে, নয় টাকা নয় টাকা দেওয়া লাগবে আপনাকে, বুঝছেন। তাহলে আমরা অ্যাডটা দেখে নিই। and cross in my click and logo নামটা দিব এডিট, দিব টি এস এল, টি এস এল and font size এখান থেকে অল্প কিছু আছে যেটা আপনার ভালো লাগে সেটা নেবেন, একটু টেস্ট করে দেখবেন। এটা মোটামুটি চলে। ইম্পোর্টে দেখি, ইম্পোর্ট করতে হলে আপনার ডাউনলোড করে নেওয়া লাগবে আগে, নো প্রবলেম। টিএসএল অ্যান্ড এখানে লিখবো কি, লিখবো এডিটে এখানে লিখে টপ টপ সং লিস্ট, ওকে, and stylist font ফার্স্ট টাইম ঢুকতেছে তো এই জন্য আর কি আমরা দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে আপনি অনেকগুলো ফন্ট সাইজ দেখতে পাবেন, এখান থেকে ইউজ করতে পারেন, এখান থেকে ডাউনলোড দিয়ে তারপর ইউজ করতে পারেন, কিংবা এখানে অনলাইনে আছে অনেকগুলো, যেটা আপনার ভালো লাগে সেটা নেবেন। ভালো লাগতেছে না, এখান থেকে কিছু
অপশন দেওয়া আছে, এখান থেকে অপশন ইউজ করে ওল্ড ইংলিশ, ওল্ড ইংলিশের ভিতরে এটা ট্রাই করে দেখি কেমন হয়। মাঝে দিলে ভালো লাগতেছে না। না, এটা ডিলিট করে দিই। দেখি কি আছে। টেক্সট আর্টে দেখি, ক্যাটাগরিতে যাব মিউজিক, আপনার যে ক্যাটাগরি সেটাই যাবেন আপনি। মিউজিক পেয়ে গেছি। অনেকগুলো আছে, আপনি যেটা নিতে চান সেটা নিতে পারেন। একটু চুজ করে নিই, ভিডিওটা লং হতে পারে, একটু দেখেন। এটা বেবি বলতেছে no problem, our was add এখান থেকে একটু ক্যাপাসিটিটা একটু কম করে নিব। বুঝছেন কিভাবে ক্যাপাসিটি করতে হবে। ওকে, টেনশনটি করতে অ্যান্ড গ্যালারি নো ড্রাস, এখান থেকে আপনি আসতে পারবেন, ঠিক আছে। এটা যেহেতু আমার প্রয়োজন হচ্ছে না, একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে যে দেখি আচ্ছা অধিকাংশই ব্যাগ দেখতেছি আমি, ফ্রি খুব কমই দেখতেছি। এটা ইউজ করে দেখি কি হয়।
ওকে, তো সেভ বাটনে ক্লিক অ্যান্ড ফুল 1920 নিতে পারবেন পিকচারটা, কিংবা আপনি কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন। সেভ হইতেছে অ্যান্ড সেভ হয়ে গেছে। একটু অ্যাক্টিভেট, কারণ তারা তো টাকা ইনকাম করবে, তাই না? আপনি যে ইউজ করতেছেন টাকা ইনকাম করবে না। অ্যান্ড হয়ে গেল মোটামুটি কোম্পানি। মানে শেয়ার করতেছে, বলতেছে নো প্রবলেম, শেয়ার টেয়ার ভাই করার প্রয়োজন নেই আমার এখন। ঠিক আছে, এখানে অনেকগুলো আছে, আপনি যে কোনো ভিডিও যে কোনো কিছু তৈরি করে নিতে পারেন। ফুলে অনেকগুলো আছে, টেকনোলজি তো একটু বেশি ভালো লাগে। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। একটু ছিল ভিডিও, একটু লাইক করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, কমেন্ট করবেন কেমন হয়েছে জানাবেন। আশা করি ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন ভাই। আর আমি যে অ্যাপসটা থেকে কাজ করলাম সেটা, সেই অ্যাপসটার নাম হচ্ছে লোগো মেকার। ঠিক আছে, দেখেন লোগো মেকার, এটা যে সার্চ দিবেন এই যে উপরে আসতেছে, যে এটা ডাউনলোড করে নেবেন। আশা করি প্লে স্টোরে আছে। বাই।